Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. APSC, CCE Prelims-ৰ কাৰণে হাতত একেবাৰে সময় কম। এই সময়খিনিত আমি কিমানখিনি শিকিছো সেইখিনি মক টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰো। সেই কাৰণে আমাৰ Wizard Educational Institute-ৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰোৱা হৈছে। আপোনালোক যোন ইন্টাৰেষ্টেড হয় wizardeducationalinstitute.com ত ভিজিট কৰি পেলাই আমাৰ যেটো মক টেষ্ট আছে এবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আজি তাৰে পৰা এটা মক টেষ্ট পেপাৰ লোৱা হৈছে। আমি কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম। আপোনালোকে চাব পাৰে কোৱেশ্চন ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ কেনেকুৱা এপিএসসিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দৰে বনোৱা হৈছে। আহকচোন কেইটামান কোৱেশ্চন আমি সলভ কৰো। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে Sadanira is historically identified with which of the following rivers? Assam history পৰা লোৱা হৈছে কোৱেশ্চনটো। Sadanira is historically identified with which of the following rivers? Huai, Karatoa, Longai, Padma. Side option দিয়া আছে। The correct answer is Karatoa. Etu actually amar western most border asile. Ancient Assamor. Western most border of Assam. Western most border of Assam ami hokoloe janu Karatoa. Kintu kisu kisu kitabot ei Sadanira jagatu ullekh ase. So amar correct answer to ki hoy option B. Question number 2 to solve. According to the Sankhayana Griha Samagraha, Kamrupa is referred to as. এই গ্ৰন্থটোৰ মতে কামৰূপা নাম কি আছিল? The land of the sunset, the land of the sunrise, the land of rivers, the land of forest. The correct answer for this question is option B, the land of the sunrise. Next question, who is the author of Natural History? Natural History নামৰ পুথিখনৰ author কোন? লেখক Aristotle, Pliny, Charles Darwin, Carl Linnaeus. The correct answer is Pliny the elder. Okay? Number 4 question to solve. Yuchai is identified with which of the following kings of the Bormon dynasty of ancient Assam? Ancient Assamor Yuchai এজন ৰজা আছিল। এটো চাইনিজ নাম হয়। তো এই ৰজাজন কোন আছিল? বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰে হয়। কিং ভাস্কৰ বৰ্মন নে কিং কল্যাণ বৰ্মন নে কিং ৰুদ্ৰ বৰ্মন নে কিং সমুদ্ৰ বৰ্মন? The correct answer for this question is কিং কল্যাণ বৰ্মন। সন 420 পৰা 479 চনলৈ তেখেতে ৰাজত্ব কৰিছিল। Okay? Next question, in Al-Biruni's Arabic art Tarikhul Hind written around 1030 AD, it is mentioned that Kamrupa lies to the east of which ancient city? এই যিখন গ্ৰন্থ এখন আল-বেৰুনিয়ে লিখিছিলে তাৰিখুল হিন্দ, ইয়াত কামৰূপৰ বৰ্ণনা দিয়া আছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কামৰূপা কোনটো জাগাৰ পূব পিনে আছে? The correct answer for this is Konos. Okay? So আমি একটা কোয়েশ্চন চালো, আমি বাকি সেকশনবোৰৰ পৰা কেইটামান কোয়েশ্চন চাও। Number 10, which of the following pairs are correct matches of organizations and their headquarters? কিছুমান ইউনাইটেড নেশনৰ অৰ্গেনাইজেশনৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু হেইবোৰৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ দিয়া আছে। তো আমি কাৰেক্টবোৰ ম্যাচ কৰিব লাগে। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰগ্ৰাম ক'ত আছে? হেডকোয়াৰ্টাৰ নাইৰোবি, কেনিয়াত। শুদ্ধ হয় এটো। Right? Then UN Security Council, New York আছে, USA, United States of America. UN Educational, Scientific and Cultural Organization, your headquarter ক'ত আছে? Paris, France. Right? So গুটে কেইটা আমি শুদ্ধ পালো। তো select the correct option using the codes given below. কৈছে আমাক option B will be correct. 1, 2 and 3 only. Let's move to the next question. The Supreme Court's judgment in the Shreyas Singhal versus Union of India 2015 case primarily dealt with. Shreyas Singhal versus Union of India case এটা famous case হয়। কিহৰ লগত জড়িত আছিল? Decriminalization of same-sex relations, freedom of speech and expression on the internet, privacy of individuals in the digital age, data protection and cyber security. The correct answer for this question is freedom of speech and expression on the internet. যেটো IT Act আছিল 2000 or
হেতুৰ সেকশন 66A স্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিয়া হৈছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is are the potential consequences of the greenhouse effect হেউজ গৃহ এফেক্টৰ ফলত তলৰ কোন কেইটা consequence হ'ব পাৰে potential consequence হয় 1 rise in sea levels 2 expansion of deserts sea change in rainfall patterns select the correct answer using the code given below আমি গুটে কেইটা কব পাৰো কাল ক্লাইমেট চেঞ্জ কাৰণে হৈ আছে গ্ৰীণ হাউস গেছে ক্লাইমেট চেঞ্জ অৰ কাৰণে দায়ী হয় ৰাইট সো এই গুটে কেইটাই পসিবল কনসিকুৱেন্সেস তো आंसर will be 1 2 3 only option D next question to sabo in the context of ecosystem services the term provisioning services refers to provisioning service ki hoy option A services that regulate climate and air quality B services that provide food water timber etc C services that regulate water quality D services that provide aesthetic value and recreation the correct answer is option B services that provide food water timber etc to humans okay that is provisioning services the main reason for ozone hole over Antarctica is the presence of nitrous oxide methane chlorofluorocarbons and carbon dioxide the correct answer for this question will be yes chlorofluorocarbons next question let us about the term greenwashing is best described as a company's deceptive marketing to appear more environmentally friendly products the process of planting trees in deforested areas C the use of green colored chemicals in manufacturing products D using eco-friendly packaging materials hoy number A is the correct answer যে কি হয় যে কিছুমান কোম্পানীয়ে নিজৰ বস্তুবোৰক মানে ভাল এনভায়ৰনমেন্টালি ফ্ৰেন্ডলি দেখুৱাবৰ কাৰণে ডিসেপটিভ মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি অনুসৰণ কৰে এইবোৰকে গ্ৰীণ ওয়াশিং বুলি কোৱা হয় ওকে next আমি আৰু বেলেগ সেকশনৰ কোৱেশ্চন চাও let's start with this polityৰ পৰা solve কৰো কেটামান কোৱেশ্চন which of the following is are the functions of the election commission of India election commission of India article 324 or 329 উল্লেখ আছে তো কোন কেটা ফাংশন election commission of India হয় number 1 to prepare and maintain the electoral rolls to oversee the conduct of elections to the parliament and state legislatures number 3 to allocate seats to political parties in the Rajya Sabha select the correct answer using the code given below A 1 and 2 only B 2 and 3 only C 1 2 3 and D 1 only so number 1 is correct to prepare and maintain the electoral it is a function hoy number 2 to oversee the conduct of elections to the parliament and state legislatures along with vice president and presidential elections এই চাৰিটা ইলেকশনে কন্ডাক্ট কৰে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া but this number 3 is not the function of election commission of India আমাৰ schedule 4 ত উল্লেখ কৰা আছে right to allocate seats to political parties in the Rajya Sabha so correct answer will be 1 and 2 only option A অসমৰ পৰা ৰাজ্য সভাত কেইটা সিট আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন next question which of the following statements regarding the Niti Aayog is are correct নীতি আয়োগৰ বহে কিছুমান স্টেটমেন্ট দিয়া আছে কোন কেটা শুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে 1 Niti Aayog was established by an executive order of the government of India number 2 Niti Aayog has replaced the planning commission of India number 3 Niti Aayog is a constitutional body আমি যদি বিশ্লেষণ কৰো এটা এটাকে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কৈছে যে ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই এক্সিকিউটিভ অর্ডার ইয়েস এটা এটা এক্সিকিউটিভ বডি হয় ওকে প্ল্যানিং কমিশনক ৰিপ্লেস কৰিছিলে 1 জানুৱাৰী 2015 চনত এটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছিলে ইট ইজ দা গভৰ্ণমেন্ট থিংক ট্যাঙ্ক যদি প্ৰথম স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হয় তে দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো সৰি থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কন্ট্ৰাডিক্ট কৰি আছে যে কনস্টিটিউশনাল বডি কনস্টিটিউশনাল বডি নহয় আমাৰ কনস্টিটিউশনত কোনো আৰ্টিকলতে উল্লেখ নাই এটা এটা এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰৰ দ্বাৰা পাস কৰা হৈছে মনত ৰাখিব কিন্তু স্ট্যাটুটৰি বডিও নহয় কোনো লৰ আন্ডাৰত পাস কৰা নাই so 1 and 2 only will be the correct answer 1 and 2 only
Okay, option A. Number 25. Which of the following are the powers of the President of India? Rashtrapatir power kotha yat khuda hoise to dissolve the Lok Sabha, to appoint the Prime Minister, to declare war or peace. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 to 3, D 1 only. To dissolve the Lok Sabha, yes. Jodi Prime Minister advise de tetia Lok Sabha dissolve kori dibo pare, tetia fresh election conduct kora hoy. To appoint the Prime Minister, yes. Koribo pare. To declare war or peace, right? National emergency. This is Article 352 under. So kune declare kore President of India. So correct answer will be C 1, 2 and 3 only. Number 26. Which of the following are the future features of the Indian Constitution? Bharatiya Sambidhanar boishishtor kotha ullekh kora hoise. Ketama statement dise, it provides for a single citizenship. It is a blend of federalism and unilateralism. Number 3, it is a rigid constitution. Select the correct answer using the code given below. It provides for a single citizenship. Yes, amar doito nagorikotthor kono protha nai. Ami অসমৰ নাগৰিক বুলি নকওঁ, আমি ভাৰতীয় নাগৰিক এজ এ হোল, ৰাইট? ইট ইজ এ ব্লেন্ড অফ ফেডাৰেলিজম এণ্ড ইউনিলেটাৰিজম, হয়? Then it is a rigid constitution. No, Article 368 amendment procedure উল্লেখ কৰা আছে, constitutional amendment, right? It's not a rigid constitution. So correct answer will be 1 and 2 only. Option A. Our question আমি পলিটিৰ পৰা solve কৰো. Which of the following are the provisions of the Indian Constitution regarding the judicial review? Judicial review kotha hoda hoise. 1. The Indian judiciary has the power to review laws passed by the Parliament. Yes, absolutely true. Article 13. Laws inconsistent with Part 3 of the Constitution that deals with fundamental rights. So, judiciary has the power to review the laws. If it is unconstitutional, it will strike down the law, right? Number 2, the judicial review power in India is based on the structure of the Constitution. Yes, basic structure doctrine. Amar secularism, federalism, separation of power. So ebor kisman basic structure hoy. Kesavanand Bharati case 1973 Supreme Court hebor ullekh korise. The judiciary cannot examine the constitutional validity of laws made by the state legislation. No, amar jeto judiciary hoy eto ki hoy, integrated hoy, unlike American judiciary. So 1 and 2 only will be the correct answer in this case also. Option A. The Indian Parliament consists of. Article 79 of উল্লেখ আছে যে Indian Parliament কিহেৰে গঠিত? The President, Lok Sabha, Rajya Sabha, the President, Lok Sabha and Council of Ministers, the President, Rajya Sabha and Council of Ministers, the President, Lok Sabha, Rajya Sabha and the Prime Minister. The correct answer is President, Lok Sabha, Rajya Sabha. President to কিন্তু পার্লিয়ামেন্টৰ পার্ট হয়। আর্টিকেল 79 অফ তার বিষয়ে উল্লেখ আছে। ওকে, সো আমি এইকেইটা সলভ কৰিলো। নেক্সট আমি বেলেগ সেকশনৰ পৰা সলভ কৰিব বিচাৰিছো। জিওগ্ৰাফিৰ পৰা কেইটামান সলভ কৰো। Which of the following cities is located on the banks of the river Godavari? গোদাবৰী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এখন চহৰৰ নাম কোনটো চহৰ? একচুয়ালি এই বহুতকেইটা চহৰ দিয়া হৈছে, হায়দৰাবাদ, পুনে, নাগপুৰ, নাসিক। Correct answer will be Nasik, Maharashtra. The correct answer. The Khyber Pass connects Afghanistan with which country? Afghanistanok কোনটো কান্ট্রিৰ সৈতে খাইবাৰ পাছে কানেক্ট কৰে? ইৰাণ, নেপাল, চাইনা, পাকিস্তান। The correct answer is yes, option D, Pakistan. Number 48 to sabo. What is the primary cause of the occurrence of flu in the Indian subcontinent? Flu ki hoy? Geography ami to pohiso, right? Hot, dry winds blowing from the Thar desert. Gorom botah. Okay. Next question is about which of the following countries does not have a coastline along the Mediterranean Sea? Mediterranean Sea, Black Sea, Airport question hai UPSC, APSC to ebar ahibo pare prelims ot kuntu country share kore nokore. Okay, to Mediterranean Sea logot kone nokore? Iran. Number 50, which of the following are a part of the Himalayan mountain range? A. Janskar Range,
Pir Panjal Range, Aravalli Range. Select the correct answer using the code below. The correct answer will be 1 and 2. Aravalli Range to epine hai ase amar Rajasthan. So 1 and 2 only. Option A is the correct answer. Next question, the Tropic of Cancer passed through which of the following Indian state? Tropic of Cancer কোন কেটা স্টেটৰ মাজে পাৰ হৈ যায়? চাৰিটা স্টেটৰ নাম দিয়া হৈছে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ। টোটাল 8টা ৰাজ্যৰ মাজে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ যায়। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে মহাৰাষ্ট্ৰটোৰ মাজে পাৰ হৈ নাযায়। গুজৰাট, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ। অপশ্যন 1, 3, 4 ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো। টোটাল 8টা ৰাজ্য হেকেটা কি কি? গুজৰাট উল্লেখে আছে গুজৰাট, দেন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ত্রিপুরা এন্ড মিজোরাম। সো এই 8টা রাজ্যের মাজেৰে পার হৈ যায়, রাইট? Which of the following regions is known for its black soil? A, the Terai region, B, the Western Ghat, C, the Deccan Plateau, D, the Ganga Plain. নিশ্চয় জানে ব্ল্যাক সয়েল ডেক্কান প্লেটুত পোৱা যায়। সো আমি এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন চাও। The mascot of Assam, Khel Maharon, is Maharaja Dudan. What does it signify? It symbolizes a powerful elephant from an Assami folklore. B, Maharaja Dudan is believed to be the forefather of the Rabha tribe. It was a folk character of Boro community having immense physical prowess. D, Maharaja Dudan was a name given to the state animal of Assam. এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ মক টেষ্টবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এটেম্প্ট কৰি চাব পাৰে। ওকে, আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছো। থ্যাংক ইউ।